Good morning, students. Today, instead of a classroom recording, I am going for tabletop recording. You just find the difference. Here, we get more time for discussion, right? And more explanation could be given as the things are moving very, very fast. Fine. So, just recall the Rolle's theorem which you studied in the last class. Okay? Rolle's theorem. What is the statement of Rolle's theorem? If a function y is equal to f of x is such that it is continuous on the closed interval ab, differentiable on the open interval ab, and f of a equal to f of b, and the values at the end points are equal, then what does Rolle's theorem says? Then there exists a number c belongs to the open interval ab such that f dash c is equal to 0. F dash c equal to 0. So you want continuity in the closed interval, differentiability in the open interval, values at the end points equal. Then there exists a number c between a and b, open interval and between a and b, for which f dash c is 0. Okay. What is the geometrical meaning of Rolle's theorem? Geometrical meaning of Rolle's theorem is that, see here, dy by dx stands for what? Dy by dx stands for slope of tangent. Slope of tangent you have studied. Fine? Studied at PU level. Slope of tangent, if it is 0, then the tangent is parallel to x-axis. If slope is 0, if a line makes an angle theta, then what is the slope? M equal to tan theta is the slope. Slope of this line is m equal to tan theta. Okay. If theta is 90, make correction, theta is 0. If theta is 0, line is parallel to x-axis. Line is parallel to x-axis. Then what is the slope of the line? Slope of this line, m equal to tan theta, where theta is 0, tan 0, it is 0. Slope is 0. If slope is 0, the line is parallel to x-axis. If dy by dx gives you slope, derivative 0. Dy by dx gives you slope of tangent. If slope of tangent is 0, the tangent is parallel to x-axis. This is called horizontal tangent. This is called horizontal tangent. So Rolle's theorem geometrically gives a message that there exists a number c between a and b, for which we have a horizontal tangent at x equal to c. We find a number c between a and b, interior part of the interval a and b, or it is an open interval ab, for which we have a horizontal tangent. Okay, this is Rolle's theorem. Today we will move on to mean value theorem. Today's work is with the mean value theorem. Mean value theorem also you have stated in PUC. Here we are going to prove it. Mean value theorem statement. If a function y is equal to f of x is such that it is continuous on the closed interval ab, differentiable on the open interval ab, then there exists some number c. Some number c belongs to the open interval ab, for which f dash c equal to f of b minus f of a divided by b minus a. Fine? F of b minus f of a by b minus a. F dash c andre slope. F of b minus f of a by b minus a. Okay. This is also slope. Slope of what? The question is. Nodi, figure nodi. If you think of a curve from a to b here, right? Idu a idre, what is y value? Y is f of x. A idre f of a. The y value is f of a. Aga e point, capital A coordinate eno? Coordinates of a point, ಒಂದು x value ಒಂದು y value. X value ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ a ಉಂಟು, y value f of a ಉಂಟು. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A, it is a, f of a.
ಆರಿಜಿನಿಂದ ಬಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಕರ್ವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? y is equal to f of x ಇದು. y is equal to f of x. If x equal to b, it is f of b. y value ಇದು f of b. Fine, y value is f of b. ಆಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನು? b, f of b ಆಯಿತು. ಎದು a, f of a. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಹೇಳಿ ನೋಡ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ 2 point form. When 2 points are there, how do you write the slope of the line joining 2 points? It is y2 minus y1 by x2 minus x1. ಇದು ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಲ್ಲಿ y2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? x2 y2 ಅಂದರೆ f of b. y1 ಎಷ್ಟು? f of a. You are writing slope of line AB divided by x2 minus x1, b minus a. b minus a. So what is f of b minus f of a by b minus a? f of b minus f of a by b minus a ಅಂದರೆ slope of the line AB. Okay, what is that line AB? Line joining any 2 points on the curve ಇದು. Line joining any 2 points on the curve, it is line AB. If this line which touches the curve at a point touches the curve at a unique point, ಇದು tangent line ಆದರೆ line joining 2 points on the curve is a secant line. It is called secant line. Line AB ಅಂದರೆ secant line. Secant line ಇದು ಸ್ಲೋಪ್ ಇದು. Secant line ಸ್ಲೋಪ್ f of b minus f of a by b minus a. Okay, this is the slope of secant line. f dash c ಅಂದರೆ derivative at c. It is the slope of tangent line. f dash c is slope of tangent line. ಅದು tangent line is slope. Fine. So tangent line na slope of tangent line is equal to slope of secant line. If slopes are equal, you have studied at a PU level, right? If the slopes are equal, what do you say? If lines are parallel, slopes are equal. If the lines are perpendicular, then m1 into m2 is equal to minus 1. Product of slope is minus 1 if the lines are perpendicular. If the lines are parallel, slopes are equal. So slopes equal andre the two lines are parallel. Which line is parallel to which one? Tangent line is parallel to secant line. What is secant line? Line joining any 2 points on the curve. That is the secant line. Tangent line passes through a single point. Fine. Okay. So what is the geometrical meaning of mean value theorem? What is the geometrical meaning of mean value theorem? It is that at some point c, if the function is continuous in the closed interval ab, differentiable on the open interval ab, then at some point c between a and b, we have the tangent line parallel to secant line. Slope of tangent line is equal to slope of secant line. Idu. If the two slopes are equal, lines are parallel. Geometrical meaning of mean value theorem is that at some point c between a and b, the tangent line is parallel to the secant line. Tangent line is parallel to secant line. That is the geometrical meaning. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವ. Please look at this figure. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಆದರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಆನ್ ದ ಕರ್ವ್ ಇದು ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ a, f of a. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಆದರೆ ಇದು f of b. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ f of b. ಆಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನು? ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. x coordinate and y coordinate. x coordinate is b, y coordinate is f of b. ಇದು ಸೊ a, f of a, b, f of b. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲೈನ್ ಎ ಬಿ ಆಯಿತು. ಲೈನ್ ಎ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದರ ವೈ ಅಂತ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mx ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು mx ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಥವಾ y ಮೈನಸ್ y1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು m ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ x1. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ ಲೈನ್ ಇದು y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? y1 ಪ್ಲಸ್ m ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ x1.
right? For any line, whichever you take, ಇದರ y value is y1 plus m into x minus x1. So I am writing this, ಇದು ಈ ಲೈನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ y ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ y as this length. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರುವ ದೂರ ಉಂಟಲ್ಲ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆರಿಜಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರುವ ದೂರ ಇದು ಎಕ್ಸ್, ಆಗ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಇದು y ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. y equal to something, it is the equation of the line AB you are going to write. Okay, so any point on the line you take, it is going to be y value. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು the corresponding y it will be here. Okay, fine. So ಈ ಫಿಗರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, A ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A, B ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ B. ಇದು A ಆದರೆ ಈ ಲೆಂಗ್ತ್, ಈ y ಲೆಂಗ್ತ್ ಉಂಟಲ್ಲ, y ಲೆಂಗ್ತ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ A. ಇದು B ಆದರೆ ಈ y ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ B. ಇದು x ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಂಗ್ತನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು y ಆದರೆ ಓಕೆ. ಈಗ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೂಫ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಿಗರ್ ಹಿಯರ್, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೂಫ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಅಂದರೆ ಪ್ರೂಫಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಇಸ್ ಎ ಕೊಮ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ. ಫೈನ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಕರ್ವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಕೊಮ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಎ ಕೊಮ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ, ಬಿ ಕೊಮ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಬಿ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಎ ಬಿ. ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಎ ಬಿ. ಲೈನ್ ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇದರ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬೇಕು. ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ರೈಟ್? y minus y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋಪ್, ಇದು m ಆಯಿತು. m ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ x1, ಇದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಎ ಬಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ y1 ಇದು x1 y1, ಇದು x1 y1. y1 ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ, y1 ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ. y2 ಮೈನಸ್ y1 ಇದು x2 y2 ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು x2 y2. y2 ಮೈನಸ್ y1 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈ x2 ಮೈನಸ್ x1, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ x1 ಅಂದರೆ ಎ. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್, ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಟು ದ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್, ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎನ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ, y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ. ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಟು ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ? ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಫಿಗರ್. ಈ ಫುಲ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಈ ಲೆಂಗ್ತ್ y ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್, ಇದು ಫುಲ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ y. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಲೆಂಗ್ತ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ y. ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ಯು ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ small f of x minus y. Small f of x minus y. Okay la, minus y. Fine. What is y? For any point on the line, for any point on the line, what is y value? Equation of the line ನೋಡಬೇಕು ನೀವು. For any point on the line, what is the y value? It is the equation of the line ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು. y ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, it is f of a plus f of b minus f of a divided by b minus a into x minus a. ಇದು ನಿಮ್ಮ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಐ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಐ ರೀರೈಟ್ ದಿಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ minus, please open the bracket, multiply by minus sign, minus f of a
minus into plus, minus. It is f of b minus f of a divided by f of b minus f of a by b minus a into x minus a. Would you call this as equation number 2? Yes. ಈಗ ನೀವು ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು so you are going to apply Rolle's theorem for this function. Rolle's theorem capital F ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. Rolle's theorem ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ in order to apply Rolle's theorem you need continuity in the closed interval, differentiability on the open interval and values equal at the end points. ಇದು ಮೂರು ವಿಷಯ ಬೇಕು. If the three conditions in the hypothesis of Rolle's theorem are satisfied, you can apply Rolle's theorem for that function. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ಗೆ ನೀವು ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ, ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. Function f y equal to f of x is continuous in the closed interval a b. Constant function idu. Constant function is always continuous. F is continuous. Constant function is continuous. Idu f of b minus f of a by b minus a andre slope. Slope andre k anta ತಗೊಳ್ಳಿ. K anta ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು if you take it as k into x, what is k into x? K into x is k into x minus a. x ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್, ಎ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು. k into x minus a ಅಂದರೆ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಎ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು k ಆದರೆ k into x is a polynomial function, it is continuous everywhere. A constant function is continuous. f is given to be continuous. f is given to be continuous on the closed interval ab. Therefore, right hand side is continuous. Sum of two continuous function is continuous. Difference of two continuous function is continuous. ನೀವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. Just simply say that since small f is continuous on the closed interval ab, small f is continuous on the closed interval ab, capital F is also continuous on the closed interval ab. ಇದು ಒಂದು. Differentiability. Constant function derivative 0. ಇದು k into x. Polynomial function. Polynomial function is differentiable everywhere. Continuous everywhere. Fine. F is given to be differentiable. Small f of x is differentiable in the open interval ab. Since other two things are obvious, you need not mention this. You just mention that since f is differentiable on the open interval ab, capital F is also differentiable on the open interval ab. Since f is continuous on the closed interval ab, capital F is also continuous. Since f is differentiable on the small f is differentiable on the open interval ab, LHS function capital F is also differentiable. Values at the end point ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ. f of a, put x equal to a. What is f of a? Put x equal to a. f of a minus f of a. Put x equal to a here. ಇದು a minus a ಆಯಿತು. What is a minus a? 0. f of a minus f of a. f of a minus f of a 0, it is 0. What is f of b ಅಂತ ನೋಡುವ. Put x equal to b. ಇದು f of b minus f of a ಆಯಿತು. You are putting x equal to b ಅಲ್ಲ? Putting x equal to b. If you put x equal to b ಇಷ್ಟಾಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಓಪನ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 0. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಬಂತೀಗ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್? ಯು ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ capital F is continuous in the closed interval. Capital F is differentiable on the open interval AB.
capital F of A equal to capital F of B. Fine. So you are checking all these things. This means what? This means that our capital F of X function satisfies capital F satisfies, therefore capital F satisfies all the conditions of Rolle's theorem. All the three conditions satisfies all the three conditions of Rolle's theorem. It satisfies all the three conditions of the Rolle's theorem. Therefore, by Rolle's theorem, there exists some C belongs to the open interval AB such that capital F dash C equal to 0. Capital F dash C 0. This is Rolle's theorem. Okay? Because capital F is found to be continuous in the closed interval AB, it is found to be differentiable on the open interval AB. Capital F of A equal to capital F of B andre end point alli values equal aitu. All the three conditions of the hypothesis of Rolle's theorem are satisfied, and hence Rolle's theorem is applicable for the function capital F of X. Fine. So there exists some number C belongs to the open interval AB such that F dash C 0. F dash C andre derivative of capital F of X. Capital F of X ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ F dash X. ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ f dash x. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. F of A ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್? 0. ಓಕೆ, ಇದು ನಂಬರ್. ಇದು f of b minus f of a by b minus a is a number. Number into x. What is the derivative of x? 1. It is f of b minus f of a. It is k, like a constant. It's a number, it's a constant, it's like k. This k into derivative of x andre 1, derivative of a andre 0. Derivative constant is 0. Derivative of a is 0. This is capital F dash x cycle. Okay? Okay. What do you have? Capital F dash C 0. This is capital F dash C 0. Put x equals C here. Capital F dash C 0. This implies you are putting x equals C. Idra value is to idu. Capital F dash C minus f of b minus f of a divided by b minus a. This is 0. Capital F dash C 0 andre capital F dash C 0 andre adra value yadu? Adra value idu. Put x equals C here. This is going to be 0. Now take this term to the RHS. F dash C is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. This is our Rolle's theorem. Right? Make a correction. This is our mean value theorem. Mean value theorem is that, a function which is continuous in the closed interval AB, differentiable in the open interval AB, that there exists a number C belongs to the open interval AB for which f dash C equal to this. Illi bandu land agbeku ನೀವು. F dash C equal to f of b minus f of a divided by b minus a. So we are landing there. F dash C equal to f of b minus f of a by b minus a. This is our mean value theorem. Okay. Mean value theorem now prove madlikke we are defining a function capital F of x. We are defining a function capital F of x and checking that, verifying that for this function capital F of x, whether Rolle's theorem hypothesis are satisfied. Capital F is continuous in the closed interval AB. Why? Because small f, the right hand side function, small f is continuous on the closed interval AB. Left hand side function is also continuous. The right hand side functions are differentiable. So LHS function also differentiable. Capital F at A is 0. Capital F at B is also 0. Capital F of A equal to capital F of B. What do you mean by this? All the three conditions of Rolle's theorem, the hypothesis of Rolle's theorem are satisfied. Fine. And therefore, by Rolle's theorem, there exists a number C in the open interval AB for which capital F dash C 0, because you are checking the conditions for what? You are checking the conditions for capital F of x.
So capital F dash C 0. What is capital F dash X? That's you are differentiating this function. Capital F dash ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 0, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ. ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 1, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ 0. ಇದು ಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಎ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 0. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್? Capital F dash C 0. Capital F dash C 0 implies its value is this much. Small f dash C minus this equal to 0. Take this term to the RHS. This is the conclusion we wanted to draw. So we are proving the theorem. Hence the proof and the baribodu. Mean value theorem is proved. Hence the proof. Okay, today you study this theorem alone. ಈ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಿದನ್ನು. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.